afternoon, class. Before we start, magpe-pray po na kita. Please stand up. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Jesus, daily bread, forgive us our trespasses. Amen. Okay, good afternoon, class. Good afternoon. Okay. Before we start, may absent ba? Oh, okay, please sit down. May absent ba ka mo? Waray ko. Okay, okay. So, ano na itong yung topic kakulop? Sino makuan? Ano ito natin kakulop na topic? Okay? July? Oo, sige. Atong topic ako is all about PE o physical education na develop ang skill, knowledge, values, and attitudes of one person. Example of physical education is physical exercise. Okay, very good. Palakpakin natin ng July. So, may na ko di one video. Dapat, subad ka mo. Sige, lang. Let's sing. Okay, let's dance together. Okay, ma, sayo kita ngan, ma, kanta. Sige, buat tayo ka mo. Masubad kita ha, natanan. Okay. Action verb song. Alay pa. Follow me. Sige, let's dance na. Walk, walk, let's walk. Yippee, let's go. Stop, stop, let's go. Yippee, let's go. Waddle, waddle, let's waddle. Yippee, let's go. Run, run, let's run. Woo! Come on! Follow me. Go. Okay, ano natin na? Oh, please sit down, nanay. Ano natin na topic? May idea na ba ka mo? You know answer? Please raise your hand. Okay. And action verb ngan non-action verb. So, an action verbs also known as dynamic verbs describe action performed by the subject of a sentence. An action verb to kono nakilala hiyahan bilang mga dynamic verbs nga naglalarawan hiya mga action na nangungusap o nangungusap. So, kitaan non-action verb. So, bagan action verb may bagan nakikilos ka ba? May nakilos. Ulit to, magkilos. Gawa. Ito. Tapos, adigihap an non-action verb. Non-action verb or stative verbs describe states, senses, positions, or emotions or opinions rather than action. Ang mga non-action verb o stative verbs ay naglalarawan lat hiya ang mga estado, ang pandama o pang-ari o emosyon o opinion. So, ano yung mga example, action verb. Pwede po bumasa and run. Basa po walk and jump, sing, speak, ano ni? speak, Eat, drink, drink, cry, cry,
action verb. Ano ang action verb naman? Ano? Live, know, love, have, say, taste, smell, eat. So, amin ang non-action verb. An example. So, may dako di picture, papakita. So, sige. Ini, ano man hiya? Nag-ano man hiya? Babasa. Oh, reading. Ano man hiya? Non-action verb o action verb? What? Ano, July? Inaction verb. Very good. Ay. Abi, Action verb. dili, na ano man hiya? Oh, sorry. Na ano hiya na? Jump. Na jump. Very good. So, ano man hiya? Non-action verb o action verb? Action verb. Very good. Okay. So, ade, ano man hiya? Non-action verb or action verb? Or ano hiya? Ano hiya? Ano? Na ano? Ano ba? I, Nahiling. hearing. So, ano man hiya, didi? Action verb o an? Action verb. Action verb? Not action verb. Very good. Palakpak naman. Wala ba kayong mga kamay? Didi. Na ano man didi? Na sing and dance. So, ano man hiya? Non-action verb o action verb? Very good. Okay. Give me two example of action verb. Okay, lovely. Very good. Palakpakan natin. So, ano man action verb? Hinun makatawa ko ng example. Yun, ma'am. Ngan? Smell. Wow, very good. So, may dako di activity. I divide you two groups. Okay, two groups. Sige. Two groups. May dako di column A ngan column B. And column A nga di an action verb. Nga di an action verb. So, paunahay kami ni. Paunahay kami ni. Nagkakalat ako. Tatapos na kita, guys. Tapos ang ating paghihirap, guys. Sunod din ma-answer ka mo. Amo nito, masulod lang ka mo. Sige. So, adi and one groups, adi and two groups ini, group 2, adi group 1. So, adi iyo, ikaw ko an. Sige, ito. Ito nga ang natin. Pero ka mo, adi taglima ka mo. Paunahay ka mo ini, ha? Si. Andi di, ano andi di? Ibubutang? Action. Ang column A, ano ibubutang? Action verbs. Nga di? An? Column B. Non-action verb. So, sige na. Go na. Sige na, let's start na. Ay, nakabuti. Ano ito nimo? Ang cry, di man ito. Bubutang. Itanggalin natin yung scotch tape. Sige na. 1, 2, unwalk. Diba? Within an action verb. Andito, nan. Unbelieves. Diin man ito. Sige. Very good. Ito kaya may kuan. May non-action verb. So, ano pa? Cook. Diin man ito. Ha? Action verb. And eat. Column A. Column
So, ang place. Dili itong place. Ha? Call, ha? Action verb. So, naunaan. Group. Group ano ka man to? Group 1. Group 2. Hindi pa tapos. Ang climbs. Okay, very good. So, ano didi? Ano nakabutang an? Action verb. Ano nakabutang didi? Basa ha? Walk, Walk, cook, cook, eat, eat, play, place, fly, fly, look, Ang didi naman, ang non-action verb. look, look, believes, love, kind, beautiful. So, amin din mga example o halimbawahan, action verb nga, non-action verb. So, may dako didi. Parang sentence na. Sige. Pwede pag-ibasa tanan? I hear some Sa tanan? Pwede tanan? Basa. I hear. I hear some music playing. So, ano man inihiya? Kay may hear man. Ano inihiya? Non? Non-action verb. So, ano inihiya? Kay ano man hiya na non-action verb? Kay diri hiya. Ay, may da. Kinabati na hiya. Oh, Hearing. Aw, hear. Hear. So, basa po, tanan. Gerald loves pizza. So, ano ini action verb o non-action verb? Not action. Stand up? Sige, stand up na. Na, ano? Not action verb. Kaya ano man yan ang action verb? Siyempre, love mo na niya. Ah, okay. May labs. So, next. She's reading a book. So, ano may nihiya? Non-action verb or action verb? non-action verb. Action verb. Kay may reading. So, next naman kita is, answer naman kita. Answer na. Kindly get 1/2 sheet of paper. Mag-answer kita. Okay. Determine of each underlined verb is an action verb or non-action verb. Write your answer in your paper. Sige. Get 1/2 sheet of paper. Mag-answer kita. Number 1. So, sample. She believes in miracles. Ano matiya? Action verb or non-action verb? Sige, answer ka mo. Answer na ka mo. Tapos na ba? Yes. Okay. Pasa na, pasa. Very good. Yes, ma'am. Wow, perfect. Okay. So, next. Adi naman kita, ha? Assignment na kita. Assignment kami yung balay, ha? Assignment, ma'am. Yes. Isulat ano niyo, notebook. Okay po, ma'am. Ano yung assignment is in a clean short bond paper, print at least 10 pictures that show an action verb. Ano yung i-print? An picture na action verb. So, tapos, study in advance the regular and irregular. So, sige. Okay, class, that's all. And, tapos na kita. Class,
everyone. Oo. Goodbye, everyone. That's all for today, class. Goodbye, class. Goodbye. Goodbye, ma'am.